morning students. Now here we will also start the unit dissolution of partnership firm. Now here we will also discuss about the partnership firm. What is meant by the partnership firm? Whenever the 2 or 3 partners are also come together and form a firm, जे दोन पर्सन्स असतील ते व्यक्ती एकत्र येतात आणि ते पार्टनरशिप फर्म्स इस्टॅब्लिश करतात. आता या ठिकाणी ते पार्टनर्स असतील ते पार्टनर्स काय करतात, कॅपिटल देतात. त्यांचं जे काय भांडवल असेल ते भांडवल या ठिकाणी देत असतात. मग काही पार्टनर्स असतील ते पार्टनर्स एकाचं कॅपिटल असेल 1,00,000, दुसऱ्याचं कॅपिटल असेल 2,00,000. आता इथं डिझॉल्युशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डिझॉल्युशन्स इट मीन्स इन सिम्पल वर्ड discontinuation under the Partnership Act 1932. The dissolution म्हणजे it is also called as the discontinuation of the partnership firm. The dissolution चा जर आपण विचार केला, dissolution it is nothing but a discontinuation. Dissolution also stands for discontinuation of partnership firm. Discontinuation of the partnership firm. That means dissolution may be either a partnership or of a firm. The dissolution of partnership amongst all the partners of a firm is called dissolution of the firm. It should be noted that there is a distinction between dissolution of partnership firm and dissolution of firm. Dissolution of a firm means complete breakdown of the relation of partners amongst all the partners. That means complete breakdown of complete breakdown of the relation of partnerships amongst all partners. The dissolutions, it is nothing but a total breakdown. जे कंपनी एक प्रकारे काय होते तर ते कंपनी तर म्हणता येणार नाही, पार्टनरशिप फर्म पूर्णतः या ठिकाणी ब्रेकडाऊन होते. देअर इज नो रिलेशन इन पर्टिक्युलर पार्टनर्स इन अँड देअर पर्टिक्युलर पार्टनरशिप फर्म. म्हणजे त्या पार्टनरशिप फर्ममध्ये आता त्या कोणत्याही प्रकारचं रिलेशन हे त्या पार्टनर्समध्ये राहणार नाही. बिकॉज ऑफ द डिझॉल्युशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. डिझॉल्युशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इन सिम्पल व टोटल ब्रेकडाऊन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. ती पार्टनरशिप फर्म पूर्णतः काय झालेलं आहे, बंद झालेले आहे असं आपण या ठिकाणी समजू शकतो. म्हणजे व्हेनेवर ॲट दॅट टाईम ज्यावेळेस पार्टनरशिप बिझनेस कम्स टू ॲन एंड, म्हणजे इथं काय होतं, पार्टनरशिप बिझनेस काय होईल, बंद होईल. अँड द पार्टनरशिप फर्म रिक्वायर्ड टू बी डिझॉल्व. द असेट्स आर ऑल्सो. मग आता इथं मुद्दा काय येतो, द पार्टनरशिप फर्म्स कम्स टू एंड. म्हणजे पार्टनरशिप फर्म काय झाली, पार्टनरशिप फर्म काय झाली, एंड झाली. समजण्यासाठी काय करूयात, पूर्णतः बंद झाली. म्हणजे काय झाली, एंड झाली असेल. पार्टनरशिप फर्म्स एंड. ॲट दॅट टाइम there is question arises in mind whenever partnership firm does not doing their business
doing their business means it is dissolution. It is dissolution or breakdown. Breakdown. At that time, how how they paid their liabilities. म्हणजे या ठिकाणी ज्यावेळेस पार्टनरशिप फर्म असेल, डिझॉल्युशन स्टँड्स फॉर डिसकंटिन्युएशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अमॉंग्स ऑल द partnership firm, and at that time there is a question arises in mind whenever partnership firm does not doing their business, mean it is dissolve or breakdown. At that time how they paid their liabilities. म्हणजे इथं या ठिकाणी पार्टनरशिप फर्म जर डिझॉल्व्ह होणार असेल तर साहजिकच हा प्रश्न आपल्या मनामध्ये तयार होऊ शकतो की ते पार्टनरशिप फर्म त्यांच्या लायबिलिटीज कशा पेड करेल. मग वेनेवर पार्टनरशिप फर्म असेल त्या पार्टनरशिप फर्मच्या असेट असणार आहे. पार्टनरशिप फर्म्स त्यांच्या असेट्स असतील. पार्टनरशिप फर्म्स ज्या काय असेट्स असतील त्या असेट काय केले जातील, सेल किंवा सोल्ड केले जातील. काय केली, सोल्ड ऑफ. but it is difficult to sold such assets at one time. म्हणजे इथं सांगण्याचं तात्पर्य काय, तर ज्यावेळेस पार्टनरशिप फर्म डिझॉल्व्ह होईल त्यावेळेस त्यांच्या ज्या काय असेट्स असतील ते असेट्स सोल्ड ऑफ करून, सेल करून येणारे जे काही कॅश असेल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द रिलायझेशन ऑफ असेट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द रिलायझेशन ऑफ assets. Assets should be realized. Realization of assets and cash received by that partnership firm. Realization of assets and cash received by that partnership firm is distributed that is paid off their liabilities. Partnership firm is distributed and paid off their liabilities. That means, in simple words, it is called as distribution of cash. That means on dissolution of firm the assets are also sold and the cash thus made available is used to pay off the firm's liability. In practice, the realization or sale of asset is not an easy job because why it may take time, even months as well as 2 months, 3 months to sell off these assets of the firm, and thus the realization of asset is done part by part, that is the gradual, and it is piecemeal. Part by part म्हणजे किंवा पीसमध्ये म्हणजे that is called as the piecemeal. The assets are sold part by part
that is in piece, or that is called as in piecemeal. That is called as piecemeal. That is called as piecemeal. And therefore, the creditors of the firm will not sit quite till all the assets are realized, and they will demand their dues as and when the firms has sufficient funds. Thus, the creditors are paid part by part, and the dissolution of available fund is gradual. It is piecemeal. Now, here we are also studied about the distribution of the cash to their, how the partnership firms to make the payment of the outsiders liabilities. And फर्स्टली मग इथं आपला क्वेश्चन आपल्या माइंडमध्ये येऊ शकतो की पहिल्यांदा इथं पेमेंट नेमकं कोणाचं करायचं, म्हणजे हू मेक द पेमेंट फर्स्ट. म्हणजे आता आपल्या कन्सेप्ट लक्षात आली असेल तर इथं या ठिकाणी काय होणार आहे, तर आपण आता इथं या ठिकाणी डायग्रॅमी केली ते आपण समजून घेऊयात. तिथे या ठिकाणी पार्टनरशिप फर्म आहे, पार्टनरशिप फर्म पहिली स्टेप झाली पार्टनरशिप फर्म. त्याच्यानंतर डिसॉल्युशन ऑफ फर्म. डिसॉल्युशन म्हणजे काय, त्याचं डिसॉल्युशन झालं. डिसॉल्युशन झाल्यानंतर ते नंतर नेक्स्ट स्टेपमध्ये काय केलं जाईल, नेक्स्ट स्टेपमध्ये सेल ऑफ असेट्स ऑफ फर्म. नंतर इंटू द नेक्स्ट स्टेप काय होणार आहे, कॅश रिसिव्ड. जी काय मिळालेली कॅश असेल रिसिव्ड, त्यानंतर काय होईल, पे ऑफ लायबिलिटीज ऑफ द फर्म, पार्टनरशिप फर्म. पे ऑफ द लायबिलिटीज ऑफ पार्टनरशिप फर्म. दिस इज ऑल्सो द प्रोसेस. म्हणजे इथं डिझॉल्युशनमध्ये काय होणार, पहिल्या स्टेपमध्ये पार्टनरशिप फर्म आहे. पार्टनरशिप फर्म काय झाली, डिझॉल्युशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ती बंद झाली. बंद झाल्यानंतर त्या पार्टनरशिप फर्मचं सेल ऑफ असेट्स ऑफ द फर्म. पार्टनरशिप फर्मच्या असेट्स काय केल्या जातील, सेल केल्या जातील, विकल्या जातील. ते विकल्यानंतर पार्टनरशिप फर्मला काय होईल, कॅश मिळेल. आणि ती कॅश असेल, ती कॅश काय केली जाईल, डिस्ट्रीब्यूट केली जाईल. ते डिस्ट्रीब्यूट केलेली कॅश, मग आता डिस्ट्रीब्यूट करत असताना ती डिस्ट्रीब्यूट कोणाला केली जाईल, द पे ऑफ लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. म्हणजे हियर द one important question arises in our mind. We are also analyze the balance sheet of the partnership firms and classify the liability, whether it is the external liability, whether it is the internal liabilities and capital accounts of the partners. Now here we are also discuss about the classification of the liabilities. या ठिकाणी आपण आता विचार करणार आहोत क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज. म्हणजे आता आपणाला लक्षात आलं असेल की पार्टनरशिप फर्म, डिझॉल्युशन ऑफ पार्टनरशिप फर्ममध्ये पिसमिल डिस्ट्रीब्युशन मेथडनुसार आपण काय करणार आहे, कॅश डिस्ट्रीब्यूट करणार आहे पार्टनर्सला. मग आता इथं काय करायचं आहे, तर आपल्याला पहिल्यांदा क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज पाहावं लागेल. म्हणजे आता कन्सेप्ट आपल्या लक्षात आले असेल, म्हणजे असेट विकून मिळालेले पैसे असतील ते पैसे फक्त वाटायचे आहेत कुणाला, तर लायबिलिटी असतील, म्हणजे बॅलन्स शीटची जी लायबिलिटी साईड असेल त्या लायबिलिटी साईडमध्ये काय करायचे, तर वाटायचे. मग आता पहिल्यांदा लायबिलिटी साईडचं आपल्याला क्लासिफिकेशन पाहावं लागेल. मग क्लासिफिकेशन करत असताना लायबिलिटीज आर ऑल्सो क्लासिफाईड इन टू. That means the liabilities include the amount due to partners may be classified in the three major categories. First one is the external liabilities, that is the dues to outsiders. Internal liabilities, that is the partners loans, and third one is the capital accounts. Then here we are also studied the classification of the liabilities. Classification of liabilities. Classification of liabilities. Now here the liabilities are also classified into the three categories. The first one is our external liabilities. External liabilities. Into the external liabilities, further these are also classified into the preferential liabilities and also the
other liabilities, that means the dues to outsiders, external liabilities. It is also called as dues due to outsiders. Then into the second type of the liability, internal liabilities. Internal liabilities, that means the internal liability, that is the partner's loan taken from the partners loans are also including. And third one is the capital accounts of partners. Capital accounts of partners. Capital accounts of partners. These are also the three types of the liabilities. Further, we are also classified. The external liabilities are also further classified into the two categories. That means the preferentials, it is nothing but it is also to be प्रेफरन्शियल लायबिलिटीज, म्हणजे प्रामुख्यानं त्या द्याव्या लागणाऱ्या जे काही लायबिलिटीज असतील त्याच्यामध्ये आता इथं प्रामुख्याने एक्सटर्नल लायबिलिटीजमध्ये त्याचा जर आपण विचार केला तर त्याच्यामध्ये दोन पार्ट आहेत. पहिला पार्ट आहे एक्सटर्नल लायबिलिटीज. त्यामध्ये फर्स्ट टाइप आहे preferential liabilities are also include government dues, labor dues and realization expenses. First one is the preferential liabilities. It includes गव्हर्नमेंट ड्यूज म्हणजे काय तर गव्हर्नमेंट ड्यूजमध्ये काय येणार तर तुमचा गव्हर्नमेंटचा टॅक्स असेल, एखादं गव्हर्नमेंटचं देणं असेल, त्यानंतर लेबर ड्यूजमध्ये काय तर लेबर ड्यूजमध्ये कर्मचाऱ्याचं राहिलेलं आउटस्टँडिंग सॅलरी असेल, आउटस्टँडिंग वेजेस असतील, त्याचबरोबर तुमचं कर्मचाऱ्यांचं देणं काय असेल, एखादं प्रोव्हिडंट फंडचे राहिलेले पैसे असतील, दीज आर ऑल्सो इन्क्लुडिंग द लेबर ड्यूज. आणि नेक्स्ट वन इज द रिलायझेशन एक्सपेन्सेस. These are also including in our preferential liabilities. Then second one is our other liabilities. Other मध्ये काय येईल तर other मध्ये जे काय लोन टेकन केलं असेल, लोन टेकन फ्रॉम द बँक्स, मग फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स असेल, मग ते लोन असेल सेक्युअर्ड लोन, सेक्युअर्ड असेल किंवा सेकंड काय असेल अनसेक्युअर्ड असेल. आता अनसेक्युअर्ड लोनमध्ये काय येतं तर बँक ओव्हरड्राफ्ट आर ऑल्सो टेकन इन टू द अनसेक्युअर्ड लोन. म्हणजे बँक ओव्हरड्राफ्टच्या बाबतीमध्ये ते कशामध्ये येणार, अदर लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज आहेत, परंतु ते कशामध्ये आलं अनसेक्युअर्डमध्ये आलं. त्यानंतर सेकंड आहे इंटरनल लायबिलिटीज, म्हणजे लोन टेकन फ्रॉम द पार्टनर्स. मग पार्टनर असेल त्या पार्टनर्सकडून लोन टेकन केलं असेल, दीज आर ऑल्सो इन्क्लुडिंग इन टू द these are also including into the internal liabilities. म्हणजे इथं पहिल्यांदा आपल्याला पेमेंट करायचे, म्हणजे प्रोसेस फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लेम. म्हणजे प्रॉब्लेम सॉल्व करत असताना प्रॉब्लेममध्ये काय दिलं जातं, प्रॉब्लेममध्ये तुम्हाला त्या पार्टनरशिप फर्मची बॅलन्स शीट दिली जाईल. बॅलन्स शीट दिल्यानंतर खाली तुम्हाला ॲडिशनल इन्फॉर्मेशनमध्ये ते
पार्टनरशिप फर्म असेल त्या पार्टनरशिप फर्मच्या असेट रिलायज केले असतील त्याच्या संबंधीची इन्फॉर्मेशन दिली जाईल आणि ती इन्फॉर्मेशन दिल्यानंतर आपल्याला स्टेटमेंट शोईंग पिसमील डिस्ट्रीब्युशन ऑफ कॅश हे आपल्याला काय करायचे फाइंड आउट करायचे. आता नेक्स्ट लेक्चरला आपण या ठिकाणी नेमकं या ठिकाणी काय काय पाहणार आहोत तर त्याच्यामध्ये बघूयात. आता पहिल्यांदा या ठिकाणी आपण लायबिलिटीचं कन्सिडरेशन करत असताना या ठिकाणी अकाउंटिंग ट्रीटमेंटमध्ये इन द प्रोसेस ऑफ डिझोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इन ॲक्च्युअल प्रॅक्टिस वाईल डिस्ट्रीब्युटिंग द अवेलेबल फंड्स gradually there are certain important accounting adjustments which are to be taken into the account or summarized as follows. First one is asset taken over by a partner. In this case an unrealized asset of the firm is taken over by one of the partner during the course of realization. The agreed value of such asset due to be added first to the gross realization of that month. Now the available total funds are to be distributed among all the partners in their profit sharing ratio, and finally the partners actual share in the total realization distributed should be split up, showing very clearly the amounts paid in cash and the form of assets is to be taken over. म्हणजे ही एक ॲडजस्टमेंट आहे की आपण प्रॉब्लेम सोडवताना ते ॲडजस्टमेंट पाहणार आहोत. फास्ट प्रॉफिट ऑर लॉसेस म्हणजे फास्ट प्रॉफिट ऑर लॉसेस म्हणजे काय तर रिझर्व फंड असेल म्हणजे अनडिस्ट्रीब्युटेड प्रॉफिट किंवा रिझर्व फंड असेल तो रिझर्व फंड किंवा करंट अकाउंट असेल ॲक्युमेटेड प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट क्रेडिट बॅलन्स इज शोन ऑन द बॅलन्स शीट लायबिलिटी साईड. मग अनडिस्ट्रीब्युटेड लॉसेस असतील डेबिट बॅलन्स असेल शोन इन टू द असेट साईड. Balance sheet of the firm, the debt dissolution will be adjusted to the capital balances of all the partners and their profit sharing ratio. Finally, we are also readjusted capitals will compare find out the surplus capital. म्हणजे इथं सरप्लस कॅपिटल काढताना तो आपल्याला या ठिकाणी फाइंड आउट करावा लागेल. प्रॉब्लेम सोडवत असताना आपण ते पाहणार आहोत. मग त्यानंतर कॉन्टिजेंट लायबिलिटी असेल, प्रोव्हिजन फॉर रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस, सेक्युअर्ड लायबिलिटी असेल, त्यानंतर प्रिफरन्शियल लायबिलिटी, गव्हर्नमेंट ड्यूज. मग गव्हर्नमेंट ड्यूजमध्ये ऑल डेट ड्यू टू लोकल अथॉरिटी असेल, म्युन्सिपल टॅक्स असेल, प्रॉपर्टी टॅक्स, इन्कम टॅक्स असेल, लेबर ड्यूज असेल आणि रेंट ड्यूज असतील. ऑल दीज आर ऑल्सो इन्क्लुडिंग इन टू द प्रिफरन्शियल लायबिलिटीज. सेक्युअर्ड लायबिलिटीज असतील, फुल्ली सेक्युअर्ड लायबिलिटीज, पार्टली सेक्युअर्ड लायबिलिटीज. ऑल दीज आर ऑल्सो इन्क्लुडिंग इन टू द पर्टिक्युलर लायबिलिटीज. आता त्यानंतर आपण काय करणार आहोत, प्रॉब्लेम असेल तो प्रॉब्लेम सोडवायला घेणार आहोत. तो प्रॉब्लेम सोडवत असताना जे काय प्रॉब्लेम्स असतील ते प्रॉब्लेम्स आपल्याला प्रथमतः पाठवले जातील आणि नंतर त्याचं या ठिकाणी तुम्हाला या ठिकाणी सोल्युशन दिलं जाईल. आता प्रॉब्लेम सोडवत असताना आता ही कन्सेप्ट आपल्याला नेमकी काय आहे ते लक्षात आले असेल. म्हणजे व्हेन एव्हर द अवेलेबल कॅश इज डिस्ट्रीब्युटेड अमॉंग द particulars or paid off the particular liabilities of an a partnership firm. म्हणजे इथं आपल्याला काय करायचे तर इथं आपल्याला या ठिकाणी ज्या काही विकलेल्या सेल ऑफ केलेल्या असेट्स असतील त्या असेट्सच्या माध्यमातून मिळालेले पैसे हे प्रामुख्यानं लायबिलिटीचे पैसे पेड करण्यासाठी वापरायचेत. आणि मग ते पेड करत असताना इथं आपला क्वेश्चन येतो. मग तिथं लायबिलिटी म्हणलं की इनसायडर लायबिलिटी आली, आउटसायडर लायबिलिटी आली. मग पहिल्यांदा पैसे कुणाचे द्यायचे. मग प्रॉब्लेम सोडवताना आपण ते या ठिकाणी स्टेप बाय स्टेप या ठिकाणी समजून घेणार आहोत. थँक्यू व्हेरी मच. नेक्स्ट लेक्चरला आपला प्रॉब्लेम नंबर 1 या ठिकाणी स्टार्ट होईल. थँक्यू व्हेरी मच.